Vale, perfecto. Aquí hay misiones, pero ayer nos quedamos en un sitio muy bonito. Y tengo que ir aquí a pedir refuerzos para empezar el ataque. El ataque a ese campamento donde jodimos las flechas, pero no pudimos envenenar el de esto porque no tenía un veneno y tampoco podía meterle una muscarita del hongo este muy bonito. Pero no se lo pude meter y me puse triste. Así que le metí una poción desconocida. A saber qué era. Vale. Estoy aquí. Hay otra misión. Ahí está. Hay que ganar el torneo. Sí se puede. Quizá no es el mejor momento para ir al torneo. Quizá, ¿eh? Tengo el... Me han hundido el pecho. Así que estoy en la mierda. Vale. Vamos a decirle a este señor que... Bueno. Hay que hacer cosas. Sí. Perdón. Aquí no es. No. ¿Dónde está? ¿De arriba? Sir Divish. Ya no se tiene que escuchar una mierda. Ahora. Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits Ataque. and humans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty, too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? I'll have to quickly get ready first. All right, but don't keep us waiting. They probably won't be expecting us, and we must take advantage of that while we can. Vale. I'm Estoy ready. listo. May God be with you in battle. See you later. Que os den. Vale. La maza. La maza está rotísima. Está rotísima. El otro día lo reventé porque... Vea. Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch.
Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the Vale. last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. Vale. Voy a flipar. Bautismo de fuego. Madre mía, se viene. Abrirse paso hasta el campamento. Madre mía. No voy a hacer el torneo, obviamente. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. Let's go! Madre mía. Ah, he descansado y se me han curado las heridas. Perfecto. ¿Cómo estoy de comida? Eso, no estoy tan bien. Un poquito. Ya está, es suficiente. To the bridge, quickly! Get to the other side, as many of you as possible, and hold your position there! Some of you take the left flank. We'll attack in two places at once! Arrows! Shields overhead! Oh, here! Hombre, necesito... flechas. Maldita sea. Creo que es un buen momento para sacar las flechas. Vale, vamos. Don't pursue them! Stay in formation! Pero sí que son bastantes, sí. ¡A vosotros, jugadores! Toma. Es un poco ortopédico el combate de estos, porque hay mucha gente, pero... ¡Ay! ¿Quién me ha dado? Toma. Vale. Perfecto. ¿Todo bien?
Oh. Menos mal que le he quemado las flechas. Menos mal. All right, men. The way's clear. Up and at them. Madre mía. Madre mía. Oh! Get Vamos. up, those archers, before we're all shot. Muster up. Go, Venga, go, saca esto. Ahí, ahí. Vale. Soy lo peor con el escudo. O sea, que vienen más. Toma, por tonto. ¡No! Que lo maten. Y ya está. Vale. Ya está. Ya está, hombre. 0 bajas. Deal with those archers before we're all shot. Arqueros. Take down those archers, quickly. Ah, esos. Uy. ¡Hostia! ¡Que son todos! Buenísima. Me cago en Dios. Toma, por tonto. ¡Hala! Hombre. Me vas a venir... Por cierto, tienes... Sé que lo prefiero. Oye, el comandante este. Cargarse los arqueros. No puedo. Che, en la iglesia voy. Voy a luchar en la iglesia y ya tomo por el culo. Ah, por tonto. ¿Eh? Han muerto demasiado de tus hombres. ¿Qué dices? Pero si...
Toma, por tonto. Hala, otro menos. ¿No? ¿Dónde vais? ¡Ay! Dolor. Bueno, este también cuenta. Move together! No! Deal with those archers before we're all shot! Oye, ¿qué se le ha dado? Bring arrows on them! ¡Au! Dolor, dolor, dolor. Y una flecha en el pechito. Pero bueno. Not another step! Not another step! All clear! Back down! Glory! ¡Toma! Vale, cálmate un poco. ¡Au! ¡Muere! Uy, estoy en la mierda, ¿eh? ¿Queréis ayudarme? Hijos de puta. Ahora sí. ¡Ah, coño! ¡Esos arqueros! Estos arqueros. He muerto. ¡He muerto! F. Joder. Es súper chungo. Pensaba que había menos. La que he liado. Madre mía. Bueno, por lo menos ahora sé dónde tengo que ir. Toma. Quizá mi contribución aquí no es mucha, pero... Vamos.
Toma. Tengo que aprovechar para subir. Mi arquería. Vale. Déjame subir. Déjame subir. Over, now. Uno menos. Deal with those archers before we're all shot. Claro, ya decía yo, digo, aquí hay muchos arqueros y no me están disparando. Vale, uno menos. ¡Au! ¡Vamos! ¡No! Lo que no es por nada, pero me estoy cansando de ti. ¿Pero qué? Vale. Me tengo que cargar de los arqueros de arriba. Ese arquero de ahí. Se pueden encargar claramente. ¡Au! Toma, por tonto. Llevo una armadura mejor. Sois tontísimos. ¿Eh? ¡Uy! Le he dado a uno que no era. Ups. Vale. Toma, por tonto. Que no me vengas con chorradas, hombre. No os muráis, no os muráis. Ahora sí. Stick together and hold the line. Hold your ground. Vale, no me han quitado mucha vida. Además. Bastantes, Míralos. Sir, there's more of them coming from below. What the hell? See a run? Or in this fucking hell?
Toma. Con taco. Bueno. Perfecto. Hasta luego. Vale. Me pone algo de que he subido de nivel. Vitalidad. Y diálogo también. Coño. Se sobrevive al golpe que sería fatal, incluso se regenera se activa en combate. Peor último aliento. En plan, yo aquí vivo por mis cojones. Madre mía. Toma. ¡Hala! Uy, que tengo la cara pixelada. Stand your ground, you dogs! Drive them back! Ah, yo entro ahí a por la batalla final. Qué cabrón que soy. I will cleave you in two, you bastard. You tried before, and yet here I am. What? Who the hell are you? You don't remember me? I remember you, though. Oh, where's my fucking sword? What the fuck are you on about? What's... Hang on. You're the... Fuck me. I thought we left you to the crows. Tough little fucker, eh? Ooh. What did you do with my sword? Judging by our last encounter, I'd say you made a big mistake coming here. Where's my fucking sword? But then again, maybe you've had some practice. I hope so. Because last time was too easy. Es posible que se fuera demasiado fácil. Es posible. Yo no sabía que había un combate final. Hostia, estoy en la mierda. Oye. Fucking hell. Ahí. Not a good move. Kurva! Ow. Eso ha dolido. ¡Que te tires!
Anda, vete a fregar. Toma. Por tonto. Quería reventarle la cabeza. Bollocks! ¡Toma! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan, cabronazo! On bad for a peasant brat. It's not over yet, you scum. Now where's my sword? What have you done with it? Talk, you bastard! I'll see you in hell. Tell me, do you hear me? Tell me what you've done with it! I'd say you're flogging a dead horse there. Vaya. Took him down. On your own. Well done. Nice work. You surprised me. He was a mountain of a man. He was the one who attacked Neuhoff. And stole your sword, sir. The thought did cross my mind. What did he tell you? We'd taken him alive, the executioner might have gotten more out of him. Oh well, these things happen in the heat of battle. Anyway, we found a trunk full of coin down below. Someone was paying this gang very well. There were some of Sigismund's barbarians among them. I don't think we've seen the last of this. Whoever engineered it was highly placed. They won't give up after one defeat. This louse was just a pawn. ¡Qué I'm afraid bien! you're right, sir. Well, lad, you live to fight another day, eh? Madre mía. La que hemos liado en un momento. Ah, ahora vomitas. Leaving you, lad. Let it go. Ok. Fantástico. Now, put it all Estoy en behind la you. mierda. Y ellos It's a están ahí Christian súper to dwell on limpios y such tal. horrors. I beg to differ, sir. I never want to forget this. The time has come for those whoresons to pay for what they did to us. Toma. Madre You're mía, right, my boy. está on fire. But first, we all need some rest. We'll meet later in the upper castle in Ratte and then decide what to do next. Come what may, you did a good job today. Todo bien. Fantástico. El mejor caballero que habéis visto jamás. Ahora, el peor torturador, porque le ha dado 2 hostias y la ha matado. Las cosas como son. Madre mía. Yo quería saber dónde estaba la espada. Mi espada. La que hizo mi padre. Pues no, va y lo mata. Haberle cortado un pie, no sé. Y vendarlo, para que no se desangre.
curarle las heridas con limón. I will make you pay for this. It's time for the next part of our plan. Give the word. Yes, sir. Se viene liada parda. Tun tin tun tin tun tin tun. Vale. Vamos a ver qué pasa ahora. Si es que el juego carga algún día. Vale. Reputación ganada. Te ha recompensado por tu lealtad con una estancia propia en Pierskinstein. Toma. Ahora tengo casa. ¡Tengo una casa! Madre mía, estoy rotísimo. Estoy mamadísimo. Mamadísimo. Ah, no, pero esta no es. Ha dicho en... aquí. Aquí. Ahí tengo una casa, no jodas. Pero, vale. En fin, vámonos. Let's go. No quiero nada de ti, eres pobre. Tampoco quiero nada de ti, eres pobre. A lo mejor es un poco cruel, pero... It's true. Estás en la mierda. Tendrías que ir al baño. Flour, egg, Lávate un salt, poco, anda. yeast. Let it bake a bit and you'll be able to feed the whole family with fresh bread. No me puedo limpiar del todo, pero algo puedo hacer. ¿Por qué tarda tanto en limpiarse? Creo que está lleno de mierda. You, poor woman. Here, I'll not leave you to go without. Thank you, ma'am. You have a good heart. ¿Estás limpiando el peritoneo o qué? Ah, vale. Everything for work and home. Sí, ah. Tenía uno de diálogo. No estarás más dispuesto a comprar un objeto robado. Empático. Esto mola. Welcome, Henry. Hombre, ¿qué tal? No escapo. Sigismund and his murderers. A ver, no sé vosotros, pero después de esto me voy a tomar una cerveza. Una buena cerveza, me voy a tomar como 20 cervezas. Todo el máximo que pueda aguantar mi cuerpo. Voy a ir doblado. Pero doblado, ¿dónde está mi recompensa? Me cago en... No, no, tú eres ciudadano. No, perdón. Contigo no quería hablar. Tu posadero. God's blessings. What can I do for you? Negocios. Ser mesa. Yo creo que con 9. Ay, perdón. Regatearía que te compro Let's 9. talk about the price. All right, so. Are we agreed? Te compro 9, te pago 9. I'd almost shake on that. No, no quiere que le pague 9. All right, so. Vale. Voy a beber como un cabrón. Vamos a celebrarlo. Ya está. Mierda. Me he pasado. Por 1. Pero da igual. Ahí ya está. Se me ha pasado. Vale.
¿Cuánto necesito beber para subir la habilidad de beber? Equitación 12, más 4, loco. Oye, otra cosa, objetos. Las botas. Y necesito más enseres. Pero bueno, ya lo haré. En algún momento. Dentro de unos minutos estaré mamadísimo, doblado. Por el efecto del alcohol. Pero como de momento no me afecta, pues vamos aquí. Vale, tengo que ir por ahí arriba. ¿Y si llamo a mi caballo? Aquí está. ¿Por qué se ve así? Cárgate, juego. Por favor. Vale. Voy a hablar con este buen señor para decirle que voy mamadísimo. Aquí. Estará arriba. Uy, aquí no es. ¿Y aquí? Tampoco, esto es la despensa. Arriba. Ahí está. Vale, perfecto. Voy a interrogar al tonto ese. Yendo borracho. Todo bien. My lord, Ya verás. I'm afraid Voy a you were right aparecer when y you voy a ir said these doblado. hostilities wouldn't end at Probislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported 2 more ¿Qué ha attacks pasado? today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. Ah, My fantástico. lord, Greetings, lad. Buen día. the bandits tal? raided a few remote hamlets, but What? that's the least Comba. of our worries. They also attacked Merhoyed, and that's a much more serious matter. Merhoyed. Matthias is working there. They attacked right after the battle in Probislavitz. Bastards were probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off, and they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your Graces. I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Probislavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a what you call them. I want to know what they're facking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Vaya. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here is just a pile of copper. Curva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some worth. Curva! Fuck! No. Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. Me encanta. They would Que need a joder. well-hidden foundry, several craftsmen, curva. and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again, the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppeltel. Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir. Merhoyed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhoyed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us.
Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Townburg. Ah, vale, estará en Tumblr. O sea, han ido hasta allá arriba, han vuelto y ahora van a subir otra vez. Madre mía, la eficiencia no es lo vuestro. Pero vale. Podrían haberme lavado la ropa, ¿no? Por lo menos. O sea, un detalle. Habría sido un detalle. Un detalle bien bonito. Pero bueno, vamos a ir a... Ya que estoy mamadísimo. Bueno, todavía no me afecta el alcohol. Vamos a ir a los baños. Nos lo ponemos todo bien. A ver si tienen seres. ¿Qué me faltan? Tengo enseres de zapatero y enseres de herrero, pero me faltan los de armero. Voy a ver si tiene. Hola. Vengo a comprar. What can I do for you? Muchas cosas. Mira, enseres de armero. Hércules y su dieta. Y uno. Regatear. Let's have a word about the price. All right, so. $3.70. Agree? Come now. Just a little more and we have a deal. $3.80 ni para ti ni para mí. Finally, a reasonable sum. Venga. Y ahora vamos a usar esto. Se me han acabado. Al resto nada. Ha subido de nivel, pero no la habilidad, ¿verdad? Sube bastante, ¿eh? Vale. Fresh bread, come and get it. Fresh bread. Live by bread alone, but he Ah, can't mía. live without it either. Creo que ya empieza a afectar la mierda esta. Uy. Se ve un poco más borroso, ¿verdad? O me lo parece a mí. No sé. Pero vamos a las mozas. Hola, moja. My humble greetings. How may I help you? I'm interested. Uh-huh. And what do you want? Tomar un baño y la ven esa tabla. I'm sure you'll be... Take care. Vale. Perfecto. Un baño, tranquilo. Vale. Vamos a hablar con la tonta esa. A ver si se ha enterado de que me he tirado a la moza de la cervecería. Y está triste o algo. Pero voy a otro campo de batalla. O sea... ¡Hola! Voy I've doblado. got something for you. Ah, sí. I know this is your favorite. Oh, It gracias. is indeed. Thank you. Es un redentor. I've got something that needs stitching up. Could you do it for me? Vale. All right. I can't have you walking around in torn rags, can I? Show it here. Vale. Perfecto. No me echas de menos, ¿verdad? Venga, hasta luego. No me ama. Vale. Tengo que ir hasta aquí. Loco. Error de San José. Vale, es un buen momento para hacer misiones secundarias, pero... Si voy al sastre... ¿Dónde me envío?
Ah, vale, aquí al lado. Vale, no pasa nada. Voy a ir al sastre a ver si le puedo comprar enseres. Y para poder repararme la ropa yo mismo. Que estaría bien. Que podía rellenar la ropa y que... Aparte de que no hiciera tanto ruido. Voy a repararme mis propias cosas. Aquí está. Hola. Good day to you. What do you need? ¿De qué necesito? Negocios. Un enser. 150, I'd like to discuss the price. Well, we... Finally, a reasonable sum. Perfecto. Sí, ya puedo ser independiente de todo. Vamos. No tengo mucha hambre, así que no pasa nada. No necesito comer. Lo cual es guay. No está tan lejos al pueblo como yo pensaba. Lo que parece que sí que me han interrumpido. Y me asusté. Hola. What the hell is going on? Why are you standing around yelling in the middle of the road? ¿A qué está gritando? Sake, lad. Don't you hold your life dear? There's a plague in Merhoyed. Go while you still can. Oh. Sir Radzig Cobbler sent me. I can help you. You've a good heart, boy, but take my advice. Nothing good awaits you here. May the No jodas, que hay peste. The devil take you. Si hay peste estamos jodidos. Como pille la peste, la palmo. Partida guardada, o sea, ya directamente. No jodas. Hola. No hay nadie. Señor. Johan. Jesus Christ be praised. No había peste. What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by them brigands. Barely come out of that alive, and now the plague. Plague, you say? Indeed so. Something's up with the village. Even the livestock are dying. It's a gruesome sight. Joder, estamos jodidos. I heard the bandits didn't get very far here, though. Luckily, young Straw saw them still over by the cross and woke the whole village. We even captured one. He's tied up now at Melikar's place. But then, the disease came. Did you put up a fight? We most certainly did. Once Joder. Melikar heard young Straw shouting to the hills, he handed everyone a pitchfork or a flail, and we ambushed the bastards. Good on you. Toma, no veas. How did it turn out? We gave them what for until they turned tail and ran. But they cut up young Straw. Something awful. Habrá He que didn't verlo. live to see morning. Where will I find Melikar? If you stand at the main gate of the stables and look across the road, Melikar's is the house on the left. Vale. Y estoy I'm looking buscando a for Matías. Matthias. He works as a stable hand at the stud farm. Matthias? The brigands got him pulled out. He's lying wounded at the stud. Thanks. That'll be all for now.
Take care now. No necesito nada más de ti. Quiero ver quién hay. ¿La ve? La combate. Montar merino por la situación local. Vale. Está ahí. Merino. Lugareña. Bélica. Este es el que estaba tonto, ¿no? Aye, that's me. No estabas herido tú. I need to speak with the prisoner. And why is that? Who might you be? Henry, envoy of Sir Radzig Kobyla. I'm here to investigate the attack. I'm sorry. I have other things on my mind right now. In case you hadn't noticed, we have pestilence raging here. And Sir Radzig won't help us with that, any more than he helped us when we were attacked. No one could have known what would happen. If Sir Radzig hadn't pissed off into the woods and stayed in the camp, they would never have dared attack us. If Sir Radzig hadn't gone into the woods, he'd have left so many to attack here that you'd never have fought them off. It makes no odds now. We've a different problem to deal with. If there's anything I can do, just tell me. There's a stable hand living with us here, Matthias. Yes, I know him. And he knows some girl who helps out in the monastery infirmary. Johanka, I think her name is. Hostia, She might Johanka. know someone to turn to, if she's actually there. Sí. Very well. I'll go to the monastery. It's probably our best hope. Thank you. At least for taking the trouble. But then, even if you cared nothing for us, the prisoner's got the pestilence too. He'll die without help. If I have to go to the monastery, I need to know as much as possible about the disease. I'll definitely need to know its symptoms. They're bound to ask me that. It's hard to say. My wife is feverish. Others have the chills. I heard some are throwing up. Others still are breaking out in sores. But why don't you see for yourself? People talk a lot and I don't know what to believe anymore. Very well. I'll make the rounds. I've daubed lime on Vale. the afflicted houses. But don't stay too long in those homes. That I can promise you. May the Lord watch over you. Oh, sweet mother of God. No, let me sleep. No parece que tenga nada. Ah, vale. Esta con la cruz. Vale. Es que te dice el limo y... Ok. Uy. ¿Qué ha pasado aquí? What? Have you come for my wife? You're out of luck. I'm old Straw, Dutch. Onda, mira, Válago. Straw! You've taken my son. But you shan't take my wife. You bastard. He venido a buscar ayuda. Loco. I've come to help your wife. To help her over to the other side. Isn't that God's own truth? I don't have time to explain everything to you. I need to... So you don't have the time? Come here, you fucker. Este tío es tontísimo. Madre mía. Pero. ¿Eh? Señor, llevo una armadura. I'll slay you, you scum. Lo que tú digas. Pero estoy mamadísimo. Tú mismo. Curse it! Toma, por tonto. Es tontísimo este. Bueno, ahí se queda. Vale. Fever. Just like Melichar's wife. Lord, please end this. Please. No more suffering. Fever. Just like Melichar's wife. A ver.
Quizá no es muy inteligente hacerlo con la puerta abierta. O sea, la puerta ya de fuera abierta, pero ellos se lo han buscado. Que les joden. Normalmente quiero subir mi habilidad de abrir cerraduras. No necesito robar nada. Vale, tiene fiebre. Vamos a ver qué más tienen esta gente de aquí. Hola. Who are you? Can't you see we have the plague cross on the door? Sí. My name is Henry. I'm going to the monastery to get help. It's long past time. The Lord's already taken my poor Anthony. And what do you want from me? I need to know how the illness afflicted your husband. Yes, I'll tell you everything. But first help me bury my husband. I'm too weak. And Melichar said the dead should be buried at once. Of course I'll help you. Es posible que coja la We had peste, to bury him pero at the me da back igual. of the house. There's a lovely linden tree there. I understand. I'll dig the grave there. Thank you. When you're ready, come back. I'll say goodbye for now. Vale, es posible que pille la peste, pero bueno, por ayudar a este buen hombre. Joder, que trabajo de esto. O sea, no puedo decirle que no. Diremos que Henry es el puto amo, ¿vale? Y tiene inmunidad a la peste. Venga, tumba excavada. El cuerpo a la tumba. ¡Uf! Como lo tenga que coger. Oye, ya está. Thank you. Now please take him there. Oh, Lord. A ver, esta señora me guía. Venga, estamos haciendo el duelo. ¿Es este el trabajo para el que me pagan? No, porque no estoy contratado. Pero lo hago de corazón. Así que vamos. Toma. ¡Hala! Con los pies fuera. Pero bueno, ya está. Will you please tell me about his illness? Donete. Certainly. My husband had the fever all over. Anything else? He had great pains in his belly. Dolor He said it felt like eléctrico. he'd been stuffed with rocks. He was writhing all night through. It must have hurt terribly. Thank you. ¿Ya está? Venga, déjame en paz. Corchete. ¿Cómo que corchete? Buen día. I need to talk to that captive. Sorry, no one's allowed inside. Melichar's orders. All right. Muy bien. God be with you. No hay nadie más, ¿verdad? Ah, sí. El tendero. Hola. Brother. Dearest brother. Is that you? No, I'm not your brother. Then go away. I want my brother. Brother. My brother. Where are you? May the Lord watch over you. Brother? Oh, you have to go. No! Clear off! Brother. Dear. Yes, it's me. Your A ver si cuela. brother. Everyone is nearly here. We need to get the scallops for the fair. Tell me, brother,
How are you feeling? Wait, you're not my brother? You're one of those brutes. Brother, lock the door. They're back again. Please, God, no. Brother, don't you recognize me? It's me. I'm your brother. I was gone for a long time. I've come back home for Advent, remember? Si cuela, cuela. Yes, I remember. Give me a drink of water, brother. I'm thirsty. Terribly thirsty. I feel like I'm burning in hell. I can drink a pitcher of water and right away I'm parched again. God be with you. ¿Pero tienes agua? God, I can't bear the pain. White horse. And my chestnut one. Se les va la olla. Vale, tiene mucha sed. Vale. Tiene mucha sed, pobrecico. Quizá debería llevar agua siempre. A sentarse. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger el caballo, nos vamos a ir al monasterio, vamos a llamar a Johanka, que ya le hicimos el favor de ayudarla con los heridos y tal. Así que estará libre, digo yo. Y si está libre, pues vendrá conmigo. Y si viene conmigo, pues será todo más fácil, me cago en Dios. No quiero ver. Vale, perfecto. Uy, se ha hecho de noche. Mierda. Como pase mucho tiempo se morirá el esclavo, no, el capturado, y no podré torturarlo para que suelte todo lo que me tiene que decir. Ya. A ver. ¡Johanka! ¿Dónde estás? Aquí. Ven aquí. Me encanta porque el sonido de esta pava siempre está mal. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh, God. How is Matthias? Wounded in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Before you go, there's something else. What? La plaga. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need Brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Very well, I'll try to find him. Espero que me dé la poción para quitarlo. Sería la hostia. Y me dirá, tienes que hacerla. Me voy a reír. ¿Qué coño está aquí? Perdón por despertarlo. Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. ¿Por qué? Yes, it's very interesting, but can you help these people? I can't say at this point. I need to find out a little more. Tell me, has the whole village come down with it? I expect so, or why would they be so fearful about it? Merhoyed? Isn't there a stud farm there? And what of the animals? Did they get infected too? Yes, there's a stud farm. A ver qué me dice. Hostia, no me he fijado en qué animales estaban vivos. But I don't know about the animals. What are we to do about it? Do you know the symptoms? Eso sí. Yes, more or less. Excellent. I have several extensive volumes here in the library.
Describe the epidemic, including the symptoms, and we could take some guidance there. Vale. Can you read? Se lee. Yes, I can. Excellent. So follow me to the scriptorium. So, where shall we start? Investigar la Evidently peste. there's something amiss in the digestive tract. In the what? The digestive tract, Henry. Right. Vale. The trouble lies between the mouth Olvidamos and the que arse. Henry es tonto. Uh-huh. Sure. Just say. We can rule nothing out at this stage. You look in the Breviarum de Sickness Causa. It's a renowned manuscript from Salerno, written by one Johann of St. Paul. But I don't know Latin. Fortunately for you, our brother librarian is translating these momentous medical works into the common tongue, so you can still be of use. Study the breviary carefully and compare the symptoms with the recorded cases. That will guide us. I'll try the proven classics, Avicenna and his Canon Medicinae, and Galen's magnum opus, the Ars Medicinalis. Good luck, then. Espero. ¿Es este? I'll wager that Signis Jerome's Causi. taken them out again. A ver, se conoce que el cuerpo humano está compuesto de 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Si estos humores están equilibrados, una persona sana y fuerte. Una persona estará sana y fuerte. Más, si alguno de ellos se encuentra en exceso, puede encharcar el cuerpo, desestabilizar el equilibrio y conducir a dolencias o incluso la muerte. El exceso de mucosa también puede provocar difteria. Por ejemplo, el cuerpo intenta librarse de ella por la tos, a veces de forma espasmódica. Provoca irritaciones en la boca y la garganta que empeora la enfermedad, complica la ingesta de fluidos. La fiebre, que suele ir acompañada de molestias, exacerba aún más la agonía. Tras unos días, parecen sarpullidos o pecas. Al entrar en contacto con el enfermo, otras personas pueden infectarse, pero no todo el mundo sucumbe al contagio. La difteria no infecta a los animales, que tampoco la sufren. La peste provocada por las fluctuaciones de la bilis negra suele presentar diversos signos. Algunos de ellos son fiebre acompañada de malestar, frecuentemente alternada con tos espasmódica, incluso diarrea, cuando el cuerpo intenta librarse de esa bilis negra y una gran sed. Tiene sed. Al cabo de unos días aparecen úlceras por todo el cuerpo, en el cuello baja la mandíbula, ingles. Posteriormente se observan pegas en los dedos, nariz, boca y otras protusiones del cuerpo humano donde se sienta la bilis acumulada. Se contagia entre los humanos, pero hay personas que no se infectan. Los animales pequeños no sufren la peste, pero los grandes pueden verse afectados. Parece que es la negra. Un exceso de bilis amarilla puede provocar disentería, que se manifiesta de manera especialmente con una intensa diarrea. Los vómitos aparecen en raras circunstancias. Los enfermos sufren una gran sed, retortijones abdominales y fiebre. Ah. Los animales no sufren. Existen otras formas de que los humores internos se vean alterados de sangre debilitada. Uno de ellos es el envenenamiento, que se manifiesta con fiebre y delirios. Hostia. Dolores estomacales con convulsiones, diarrea y una gran sed. Si una persona se envenena por gas, por ejemplo, en una mina cerca de ciénagas o en lugares similares suelen aparecer un sarpullido alrededor de la nariz y la boca. No obstante, ese sarpullido no se produce si el envenenamiento se produce a la ingesta de alimento. El envenenamiento no se transmite entre humanos ni animales, pero sí. Todos ellos beben, por ejemplo, agua con el mismo origen. Las personas, los animales también se contagian, estos últimos normalmente antes. Un caso interesante de desequilibrio de los fluidos internos es el baile de San Vito. Ah, sí, lo de que se quedan delirando unos días y tal, hasta que mueren. Perdón. En el baile de San Vito intentan atraer animales cabreados, pateados y mordidos. Es
Que creo que los animales pequeños no han muerto. Voy a ir y me voy a fijar, porque como no me dicen, no me han dicho nada, voy a estar toda la noche. Madre mía. ¿Voy a tener un sueño? Pero bueno, vamos a ver si hay otros síntomas. No quiero una trampa. Hasta luego. No mal evitado. Vale. Vale. Tengo que llevar la torcha. Parece que hay un poco de... Tengo que fijar sobre todo en los animales, porque si a los animales pequeños no les afecta, pues estaría de puta madre. Sería bilis amarilla. ¿Hay un nido aquí? No sé dónde lo hay, pero bueno. Voy a forzar esta cerradura, porque así sube de nivel. Sí. Animales. No hay animales. Hay una colmena, claro. Pero yo quiero animales pequeños. Si han muerto las gallinas, pues joder. Nada. Aunque también hay un pantano. Hay un pantano aquí. Un mini pantano. A ver, quiero ver si están los caballos. No, caballo. Ni un caballo. Y ese grano mareo. Caballos, cerdos, todos los grandes. A ver. Espérate un momento. Esto no puede ser. Parece que tanto los grandes como los pequeños mueren. Putada. Esta casa ya ahí. Esto no es una casa. Ya debería dejar de correr un poco. Voy a preguntarle al guardia. No, no puedo preguntarle al guardia. Corchete. A este y ahí. Sí. Es donde está la mujer. Y todos los animales parecen que han muerto. Vale. Buen día, Pocho. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Don't speak to me. Ok. Pues no te hablo, no te preocupes. Sí, parece que los animales muertos son todos. Tiene pinta de envenenamiento. Pero no parece que haya... Lo combatido. Vale, ahí vamos al monasterio. Hay que esforzarse por cuidar a la población, pobrecicos.
Bien, aquí viendo este juegazo que me está dando unas ganas de pillarlo. Es que este juego hubo un tiempo en que estaba gratis en la Epic Store y lo pillé y dije, mira, tuvo un par de críticas por el tema del guardado y que era muy machista y no sé qué, pero claro, la gente que lo hizo pues dijo, oye, Yes? And what do you make of it? a lo mejor algo It's contaminado. poisoning from tainted water. Really? That sounds rather unlikely. But if Master Johann of St. Paul's says so, who am I to contradict him? We shall have to prepare some medicine at once. I could help with that. Really? Yes. I know my way around the alchemistic arts. An ordinary fellow who knows the arts of physic? Who would have thought it? Excellent. I'll give you the recipe, and you have my permission to make use of the monastery laboratory. I'll get started right away. I, meanwhile, shall head straight to, where was it again? Merhoyed. Oh, yes, Merhoyed. I'll take your Tuvo un poco de She has no equal in caring for the sick. Once you have the medication ready, controversia porque decían que era muy machista y tal, y no, era que... Claro, There's one man there who needs your care more urgently than anyone. He's an important witness in the investigation of some murders. Decían, y los negros menos aún. Es que también eso, también decían que era racista, porque no había negros, y es como... No sé, estás en el centro de Europa y estás... o sea, no había negros en esa época. No se habían puesto así. Vale, bien. Agua, carbón, valeriana y cardo. Vale. Empecemos por eso. Carbón. Agua, carbón, valeriana. ¿Qué había por aquí? 40 de valeriana. Y cardo. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es maravilloso, ¿eh? La alquimia es una maravilla. Agua limpia, un puñado de valeriana, dos cardos y algo de carbón. Echad el cardo al caldero y que hierva durante 2 turnos. Vale. Agua. Ponemos el agua. ¿Qué era? ¿Valeriano o cardo? Cardo. ¿Cuántos de cardo? 2. Sí. 2 de cardo. Cogemos el cardo. Lo metemos aquí. Cogemos otro de cardo. Lo metemos aquí. Y que hierva. Vale. Entonces, 1. Evolucionó y todo fue a mejor. La gente a veces es difícil de entender. Si es real malo. Si no, menuda cagada. En fin, para mí, un juegazo. Es que es eso. La gente lo criticaba a muerte. Porque es que no sé qué. Claro, los que lo hicieron querían que fuera realista. No que fuera... Vale, añadir la valeriana y que hierva durante un turno más. Vale. Valeriana. Metemos en la tetera. Hacemos que hierva esto.
Vale. Y por último, dejar que se enfríe. Por último, añadir el carbón. Pero que no hierva. Vale. Pero... tenía que haber dejado que se apagara. Pero bueno. A ver si ha salido bien. ¡Sí! Toma. Encima punto de alquimia. A ver. Vendedor, ¿qué? Venden a precio 20% superior. Previo error. Al destinarse a comer unas reacciones afectadas al resultado. Esto me gusta. Hacer venenos. Vale. Preparar remedio. Perfecto. Cogemos el caballo. Tengo que llevar el remedio hasta allí. Vale. Perfecto. Supongo que lo tendré que tirar al lago o algo así. O dárselo a la gente. Distribuirlo. No lo sé. Me voy a llegar tempranico. Además el combate es súper chungo. Tengo que además Nicodemos cómo están las cosas. Vale. Que tiene pinta de agua envenenada. A ver. Vale, hemos llegado hasta aquí. Este señor de aquí... Hola. ¿Cómo van las cosas? Here I am. How are things looking? It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Yes, here it is. I'll take 4 doses, you take the rest, and let's split up. I'll see to the straw family, while you deal with Melikar's wife and the rest. They wouldn't let me go near that prisoner. They want him to suffer. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul. Clásicos problemas. Malditos campesinos. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help, and I've kept my word. They must let me go to him. I hope so, but in the short while I've been here, I've found the locals to be rather stubborn. Goodbye. Mother of God. Vale. Entonces, tengo que llevarle. Este no todavía. Creo que está aquí. Hola, lugareña, ¿qué tal? Greetings. You're from Melikar's farm? Yes. I need to talk to the captive. Oh, no. Melikar forbade me to let any... Ah, no. Sí, Let's try it another... May the Lord watch over you. Claro. Tengo que esperar una hora porque la gente se levanta a las 9 de la mañana, hijos de puta. Madrugad, cabrones. He mejorado en fuerza. ¿Por qué? Porque le he dado la gana. Por ahí. No. Hostia, Johanka. Oh. No. My God. No Good puedo hablar health con to you, Johanka. Henry. Let me sleep. Buen día. A ver. ¿Dónde está? Ah, que está por el pueblo. Ah, bueno. Pues nada, voy al otro lado. Voy a buscarlo. A ver, que le tengo que dar poción a todo el mundo. A ver si me deja.
Tú. Melica, ahí está. He descubierto We la cosa found de out la what could be enfermedad. the cause of the affliction. And? You should check where your water's coming from. Nicodemus and I think that it comes down to poisoning. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good lord, that's difficult to believe. I had my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! Es que claro, ninguno tiene diarrea. I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, if you've really brought a potion to rid us of this scourge, I'll let you do anything. Ah, whether I've managed to rid you of the scourge, that remains to be seen. It'll take a few days before we know whether the potion worked. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Ah, vale, perfecto. Agradecelo al hermano. Thank Brother Nicodemus. Without him, there'd have been no potion. Él sabe de, él sabe de lo que habla. Now open up that shed. Take care now. Vale, perfecto. Me deja hablar con el tonto ese. Ahora. Claro, tengo que repartirlo por la zona. Brother, is that you? Yes, the sled. Just you drink this and you'll be fine. Is this holy water, brother? Sí. Drink some and give it to the others in the house too. Brother Nicodemus. Hostia, que lo tengo en la Epic Store. Descargando. ¡Hombre! Por supuesto. Si lo, o sea, si lo tienes en la Epic Store, de puta madre. O sea, ya lo tienes. Todo bien. Perfecto. Maravilloso. Joder. Mucho mejor. ¿Dónde está la señora esta? You're back? Sí. Yes, and I have something to make you well again. Good Lord above. Thank you for showing us your mercy. Drink this and give it to everyone in the house. I've also brought someone who will take care of you until you get back on your feet. Thank you, Good Samaritan. Estás en la mierda, ¿eh? Vale. No, por ahí no. Aquí. Don't speak to me. Ah, vale. Que este no quería remedio. Que quería comer cosas que por aquí no puedo decir. De dos en dos. Mira qué tontos que son. Hola. Con permiso. Aquí estás. Si es en la mierda, puedo abrir esto. Estoy cometiendo allanamiento. Pues os jodéis, por no tomaros la poción. Vale, me voy. ¿Qué me falta? ¿Que lo tiro al pozo o qué? O no sé aquí. Y no hay nadie. ¿Está esta? Hola, hogareña. ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué me falta? Ah, hogareña. No quiero hablar contigo. ¿Dónde está? A ver. Hay que estar por aquí. No, esta es la casa del tonto este. Que sabe nada. ¿Qué pasa si yo tiro al pozo?
Esta ya lo he hecho. Este no sé si lo he hecho. Ah, este es de aquí. He oído cosas. ¿No? ¿Mis oídos están tan mal? Yo he oído cosas, polines. Vale, en toda esta zona. Aquí he ido, ¿verdad? Sí. Aquí sí. Pero hay más. No entiendo. ¿A quién más le tengo que dar? A ver, espérate. Está esperando. He conseguido curar a Daniel, el hombre delirante. Me metía viejo. Bueno, que correría a su esposa. ¡Ah! ¡Es la esposa! Tú eres... Greetings, Henry. ¿Dónde era la casa del tonto este? Ahí está. Pero... Go away. Goodbye. En Style, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No quiere hablar conmigo, que le den por el culo. Vale. Vamos a curar al... ¿No será aquí? Leave me be. Estoy intentando curar a gente y no me dejan. Todo bien, me voy a limpiar. ¿Será este? Jesus Christ be praised. No. God be with you. Pues aquí te pillaste el juego free y no sabes si descargarlo. ¿Te gusta la simulación? ¿Te gusta la simulación de ser un caballero? ¿Has querido ser un caballero desde cuando eras pequeño? Pegarte ahí con la gente. Pues este es tu juego. También tienes que hacer otras cosas, por supuesto, pero... puede decirse así. Something like that. But that's not important right now. Well, I'm glad to see you have a job. Lots of our old neighbors have been reduced to begging. If I were in your shoes, I'd get the hell out of here. There's some disease spreading. Disease? Folk are saying it's the plague. Whatever it is, it's bad. It started the day after the raid. First the horses got sick, then other animals, and now people are falling ill too. El otro mundo. Vale. También te digo una cosa. Este juego tiene muchas cosas y tienes que aprender a leer, que es muy divertido, la verdad. Tienes que aprender a llevar una espada, a combatir, porque no es llegar ahí. Skyrim, sé usarlo todo. No. Are you alright? Well, at least I haven't caught the sickness. También no tienes que aprender a ir a caballo, pero... It happened during the raid. One of those damn bandits fell on me, horse and all. Tienes My efectos arm's positivos. badly broken, but better than a broken neck. Tell me about the raid. Y también tienes que... Y hay una manera de adiestrar perros, pero todavía no tengo un perro, así que
No puedo adiestrarlo. Can you describe the raiders? I don't know. They came at dusk, so you couldn't see their faces. About 20 of them. They weren't humans, though. They spoke Czech. You talked to them? Huh? No. They were shouting at us. They were very sure of themselves to begin with, but también when es we hit mucho de them in the woods, they hablar, didn't look so brave. es mucho de rol también. Eso es verdad. I hear one of the raiders was taken captive. I'd like to question him. Aye, old Melechar let him have Y it te over tienes the que head with a reparar tus flail, and now cosas. he's locked up in the barn. Puedes Be afilar careful. tus Why's armas. that? Puedes envenenarlas. That fucker killed young Straw, and his old man's sharpening his sickle for him. Está guay, no Melechar sé. still hasn't decided what to do with him. Es lo que te digo. I understand old Straw wants revenge, but first I have to question that bandit. What happens after is no skin off my nose. Good luck, then. About this sickness. Can I ask you a bit about Merhoyed? I haven't been here long enough to learn. Ya sé todo eso. ¿Dónde está el... Droga cautivo? ¿Pero dónde está? Ah, tengo que preguntarle al otro. Tú. No sabías dónde estaba. Good luck then. No sabías. Al mechero ese. ¿Cómo se llamaba el tío ese? A saber dónde está, ¿sabes? Esta es la mierda. Esa casa no es una casa. Y me da mucha rabia cuando me quedo atascado. Pues sí, que se lo tengo que dar a uno. Ese. ¿Es el que sea este? El calar, no. ¿No es aquí? Vincent. Es que... ¿Cómo hago que se la tomen? I can't bear the pain. Go. No, clear off. Let me see. Mama. Mama. Bueno, cómetelo también. Y a ver. ¿Dónde puedo ir? Es que ¿qué me falta? Lugareña. No te quiero a ti, lugareña. Lord, please end this. Now let's wait and see what happens. No more suffering. Ahí está. Espera a ver si el remedio funciona. Loco. No jodas. ¿Puedo quedarme a dormir? No, en casa de este no. Claro, es que los aíslan, lo ponen en... Vete a saber tú dónde. Échate una siesta. What are you doing? Sleeping in someone else's bed. Get the hell out or I'll call a guard. Perdón. Me han echado. Me encanta. Aquí está el corchete.
Why are you waking me? Go away. ¿Y me tengo que ir a otro pueblo o qué? No. ¿Dónde voy? Darle la cura a los enfermos. Pues sí, ya se le da. ¿Está aquí? No jodas. No, aquí no está. ¿Matías? Si no funciona el remedio, voy a tener que salir de aquí muy rápido. Es que no me quiero sentar. Bueno, sí. Voy a hacer una cosa. Voy a sentarme. Vamos a coger el libro. Lo vamos a leer. Así pasa el tiempo. A ver qué pasa. Me hace mucha gracia que durmiendo me suba la fuerza. No entiendo. Pero bueno, vamos a culturizarnos. Toma ya. Nuevo nivel de fuerza. Y vamos a reparar nuestras cosas. No me deja reparar mis cosas. Comprobar el estado del bandido. ¿Quién es el bandido? Todavía no sé quién es el bandido. Supongo que es ese que está en la mierda. Estaba por aquí. Bandido, aquí está. Welcome back to the land of the living. Era este. No That's se not your asunto vuestro. concern. I'm the one asking questions here. A man after my own heart. You'll have an easy job with me, boy. Jeje, How easy. so? I won't give you any problems. That's sabio. sensible of you. I'm a sensible man. Only I'd like to get it over quick and not keep the Ratte executioner busy too long. If you catch my drift. I understand. Ok, vale, me parece una petición razonable. Everything. First, tell me who's behind all this. Who do you follow? I follow the coin, lad. We all do. That's not news to me, but who pays the coin? I got my pay from Runt, like all the men in Pribyslavitz. ¡Tapón! And Runt got his money from the chief. And the chief had the coin minted. Ya sé quién es el... Ese es el de la banda, el que atacó. Bandit? I heard you say that. He'd have your head on a spike. That's the kind of man he is. Nobody knows much about him, though. Only that he ain't Czech. Está claro que es extranjero, pero... Where's that chief of yours now? I've no idea. After Pribyslavitz, he ordered us to raid Merhoyed, but he wasn't with us. He went off who knows where. I don't reckon he'll be out of your hair for long, though. Vale. So the chief is in command of all these operations? You could say. I'd say you're looking at it all wrong, though. How's that? You ask who's in charge and who answers to who. Only this ain't some noble court.
There was all sorts of gangs in Pribyslavitz, big and small. Robber barons who had their own brigades calling them my lord, and common footpads who hadn't a pot to piss in. Men came, men went. Lots of squabbles, the occasional murder. Old cronies and old rivals were meeting. You know what I mean? I suppose so. Chaos. It was one big muddle. The main thing was nobody asked questions. I didn't give a damn who the chief was or what he had in mind or whether he had one ball or two. All I was interested in was the coin. Vale. So he's a foreigner? German? Don't think so. For sure he ain't Czech. And he's got plenty of coin. I'd stake my neck on it. He's got noble blood in his veins. Judging by how he looks? More by the way he talks. Any man can dress up like nobility, but he spoke all la-di-da, like a lord. Buah, es el que ha atacado. Why did you attack Merhoyed? ¿Por qué The atacasteis? chief himself gave us the order. I reckon he wanted to show the local lords he was nowhere near finished. So he's planning more raids? The chief's always planning something. Pribyslavitz was only No quiero the start. otra guerra. How did you know about Pribyslavitz? Que lo pasé muy mal. A fellow by the name of Moorcock. We met near Kuttenberg. I was robbing burghers who were fleeing the town from Sigismund's army. We got to talking and he told me about Pribyslavitz. So you knew the coin was counterfeit? Course I did. I brought those groschen to Pribyslavitz, along with a few other things. Did you? And where did the forgeries come from? Like, where were they made? I don't know. Some merchant by the name of Menhart gave them to me. We used to meet at the charcoal piles near Rovna, by the crossroads there. As it happens, I'm supposed to be meeting him there about now. So Menhart's waiting there? Might be, might not. He could have heard what happened in Pribyslavitz and decided not to show. You said you used to bring other things. What were they? Letters. Menhart would give them to me for the chief. This time I was taking an answer back to Menhart too. Have you still got that letter? Aye. The yokels round here ain't got much interest in correspondence, apparently. Give it to me then. Pues quizá es interesante verlo. What were the letters about? If I knew how to read, I wouldn't be trusted to carry letters, would I? I took them from Menhart to the chief and back. That's all. Who else knows about the money? Apart from the chief, Menhart, Runt and me, there was a few others. The men got some real money too, with the false stuff. It'd be suspicious if they only had freshly minted coin. And does this Menhart know where the coin comes from? How should I know? To me, he's just another link in the chain. I deal with him, and I never ask who he deals with. Just like he knows nothing about me. I see. So I suppose there's no point asking you if you know any more about him. It'd be a waste of breath. All he did was give me the coin, and then we went our separate ways. Who's the chief? Ay, perdón. Vale. That's all I need to know for now. For now, for the love of Christ, boy, don't let the executioner interrogate me. I've already told you everything I know. I can't deny you've been cooperative. I'll do my best to see you get a quick end. Vale. Perfecto. Hemos hecho la parte aburrida. I think old Straw's come for the brigand. Step back from that Eden, young fella. But you can't kill me. Not just like that. Shut the fuck up, you weasel, and keep it fucking shut. You don't even get a say. Calm down, Straw. He won't escape justice. After all, he's... Don't stand in my way, Melikar. Let Henry decide. He's the one who saved his life.
Ha cooperado. Let's talk about it. To hell with that. That Orson killed my boy. He won't leave Merhead alive. Yo también he perdido a mi I familia. understand, Straw, truly. I lost my parents. They were slain in front of my eyes, and to the day I die, I'll never forgive myself for doing nothing to save them. And if you got your hands on the men who killed them, would you let them live? I suppose. See. Go then. Take that bastard and get out of here. And if one day you find your parents' killers, remember what passed here today. Cautillo a la cárcel de rataje. Que vea rataje. Venga. ¡Vámonos! ¡Let's go! Bueno, iban directamente a rataje, venga. Llevo un día sin dormir. Voy a estar en la mierda. Voy a despachar con Sir Razik en el puesto de vigilancia de Tumblr. Vale. Pues lo he llevado a la cárcel. Tranquilamente. Así que... ¿qué hay aquí? ¿Puedo robar el libro? Podría, pero no me serviría de nada. ¡Vámonos! ¡Let's go! Quizá... debería empezar a hacer secundarias. Carrots that'll make you and your family happy. Onions that'll make you... Yo creo que voy a dormir todo el día y parte de la noche. Y así ya. Cierra esto. Voy a sobar. Loco. Hasta el día siguiente. Estoy en la mierda. Yo creo que lo voy a dejar aquí de momento. Y así puedo ir al lavabo y hacer mis cosas. Joder. Me estoy meando. Vale. Pues nada, guardamos y salimos. Y en el próximo capítulo veremos qué pasa con el tonto ese. En fin, hasta pronto.